Nee, wir gehen jetzt zum nächsten Ort des Verbrechens. Just as you said, solving puzzles is all just a cover for something else. That girl is toying with us. What should we do now? Just keep getting led around by her? Truly, Miss Sparkle is a fascinating person. She seems chaotic inside, but easy enough to understand. Like a performer on the stage or a child hungering for attention. This game will be over soon. This time, we're going to catch her. Miss Black Swan, Mr. Sampo, you're finally here. I am the famed detective of Penacony, and next to me here is my assistant detective. A murder in a locked room has left us all stumped. As expected, another change in setting. Yesterday, my assistant and I were visiting the famed artist Miss Sparkle, and we stayed the night. But this morning, Miss Sparkle didn't come out of her bedroom. The butler, Zhongshan, said that the door was locked from inside, so we ought not to have disturbed her. But Miss Sparkle had never slept in so late, and no matter how hard he knocked, there was no answer from inside. As soon as I heard, I knew something must have happened. So I acted decisively and broke the door down to get inside. The room was covered in spattered blood. Miss Sparkle's body was lying right in the middle, her face white as snow. One look told me she'd been dead for some time. Thinking quickly, I grabbed the artist canvas to staunch Miss Sparkle's blood, but alas, poor Miss Sparkle! She's left us now forever! Besides us and Zhongshan the butler, Lefton the cook and Wright the driver were also at the scene of the crime. What would you like to do? Presumably, Miss Sparkle is now carefully arranging the next crime scene, right? Why don't you skip all this rigmarole and just have a heart-to-heart conversation with me? It might tickle a little. Wait up! Wait up! Honest kid. I know where you are, Miss Sparkle. No cheating! Ja. Mr. Assistant Detective. You seem to be getting anxious. No, it's... This locked room murder case is pretty fun. I want to guess who it was. Let's go. Can't keep a girl waiting, can we? Hey, Miss Black Swan, wait up! Wait up! Miss Sparkle has one final message to announce. Ding-a-ling! Now comes the most exciting and romantic moment in any drama. The audience challenge. Everyone knows that the mighty masked fool Sparkle can change her appearance to look like others. And in this drama, the villain Sparkle has disguised herself as another character. So then, I put to you, which character is it? Also, if you're interested in the locked room case that the memo keeper ignored, you can try out your powers of deduction. I put lots into coming up with the puzzle, so don't let it go to waste. Thus, the masked genius Miss Sparkle has thrown down the gauntlet. All the clues are in motion. Happy hunting! Also auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal zu Sparkle hin. Das ist hier eigentlich sowieso auch die Aufgabe. Miss, why didn't you just do this earlier? Such a crude approach violates my aesthetics of memory. But as a means to an end, I need to put this aside for a more indifferent process. There's no weird sweet dreams troupe.
nor is there evidence strewn all over the place. We finally caught up with her. But what's that thing? A Bella Boggian trash can? In Penacony? Hey, dear Memo Keeper and Mr. Coldfeet, you made it. I didn't expect you to skip the final puzzle. That's on me. All right. Miss Sparkle cares not for the faults of ants like me. Come then, this is the final question. Listen up. What creature has 4 legs in the morning, 2 legs in the afternoon, and 3 legs at night? Ach, das ist, er sagt, nun wirklich, er sagt, ein ziemlich altes Rätsel, muss man er sagt sagen. Das hatte ich ja, er sagt, auch schon in anderer Form vor Jahren in der Zeichentrickserie Flint Hammerhead gehört. Also die Antwort ist, er sagt, natürlich ein Baby, was er sagt morgens, also ein Baby, was er sagt anfangs ja auf auf seinen Beinen und Armen, Händen, ja krabbelt. Nachmittags 2 Beine, also wenn es er sagt, ja gehen kann, erwachsen. Und 3 Beine, also wenn es alt ist. Also wenn man alt ist, dann braucht man einen Gehstock. Oder sowas in der Art. No murder case this time around? Sometimes it's nice to take things easy. Come on, dear, give me your answer then. Tja, das sind der Sack Menschen. Since it's a classic puzzle, the answer is people, right? Wah, wah. Wrong answer. How could it be as boring as that? The correct answer is Sparkle. When sleepy in the morning, she can't get out of bed. She runs about all afternoon in a fluster, so is exhausted by evening, but has to still raise a hand to hold a toothbrush. Poor Sparkle. So naturally, she's got 4 legs in the morning, 2 legs in the afternoon, and 3 legs at night. What the heck was that jibber-jabber? What a cute answer. Thanks for the compliment, my dear. But you can't try to fool me, seeing as you've just tried to cheat. Wrong answer. Accept your punishment. Tja, Destiny isn't chosen. Ill fate descends. May as well kill them all. Nap time. Stand still. I'm not afraid of you. tja, fangen wir jetzt einfach mal an. Okay, die Mülltonne ist jetzt wirklich ein bisschen zu stark mal wieder. Ill tidings manifest. Stay back, Clara. Say bye to breathing. Good times. Never time to say bye. Aber auch gleich erledigt. Naughty child. That's better. Thanks. I'll never... Relax. Holy smokes! What's up with this guy? He just came out swinging from nowhere. Huh? No voices? This guy's pretty quiet. Miss, let's hurry up. Flip open the lid and find the girl. Wait. Don't move. Something's off. Lass mich raten, sind wir eine Mülltonne? Miss, you killed Sparkle. How is this possible? How can people die inside Penacony's dreamscape? In the Garden of Recollection. What did you do? You did this, didn't you? Killing people in their dreams. Only the Remembrance has the powers to do that. You planned it out all from the start because she teased you and was pranking you. You wanted to kill her.
Oh, I understand. You refused to let me go because you wanted to drag me into all of this. If I don't agree, I'll end up just like she did. There is no death inside Penacony's dreamscape. That's the promise of the family and the blessing of the harmony. Not even a memo keeper can break this barrier. There's no need to take such great pains. If you just want confirmation, I've already told you the answer, Miss Sparkle. Miss Sparkle? Who are you talking to? Na, mit dir! Mit wem sonst? Sampu! You. Sparkle has disguised herself as another character. Wouldn't that be you, Mr. Sampo? This? Don't jump to conclusions! If you want to accuse me of being Sparkle, you have to provide the evidence. Oh, I'm afraid evidence is a little too hard to come by. So, deduction will do. The hint for the final question was a little too obvious. Oh, you mean the locked room murder? I thought you weren't doing that one. All the painstaking effort that Miss Sparkle put into it. How could I ever miss it? The key to solving the puzzle lay in two pieces of information put forward by the detectives. First, the large splatter of blood at the crime scene. Second, the victim had been dead for some time. Based on my shallow understanding, I can only draw two conclusions. One is that the murderer did not need to create a locked room case, because a locked room always needs a reason to exist. But, based on the detective's description, this locked room did not delay the discovery of the body. There was no third party at the crime scene to frame, and the blood everywhere didn't look like a faked suicide. That being so, the murderer seems to have no reason for creating a locked room. There is also reason to speculate that if the crime scene was a locked room, then its creator might not necessarily be the murderer. As for my second conclusion, it's even more obvious still. When everyone broke into the scene of the crime, why did the assistant rush off to staunch the blood? A trained professional was somehow happily destroying a crime scene just to save someone who's obviously been dead a while. The answer is simple. It's because the assistant detective is the murderer. At the time, I was in such a hurry that I didn't hear the whole mystery. I tentatively speculated that the murderer had killed the victim the night before, but hadn't locked the door from the inside. And so, when he learned this piece of information, he realized that the victim had created their own locked room mystery. That's why he had to rush to the crime scene as soon as possible, to confirm whether or not the victim left any evidence implicating him. And, judging by his behavior, it probably had something to do with that canvas, like some final words. Of course, this is just a simple mind game. The answer to the puzzle isn't important. Miss Sparkle just wanted to pass on one hint to me, that the murderer is the assistant detective. Which means it's you, Mr. Sampo. I've been using this term of address, but it was you who first came up with it. Has anyone ever told you that you're more like a detective than a memo keeper? In my opinion, there is no difference between the two. Follow ripples along the surface of the water. Use some abilities and tricks to keep diving deeper, and touch that secret deep inside people's hearts. Salvage it, and protect them carefully. The truth does not lie. Neither do memories. Exquisite reasoning, and very close to the truth. But I have another answer.
Would you like to hear it? Another answer? The great artiste Sparkle locked herself away in her bedroom using red paint to create the semblance of spattered blood everywhere. And that assistant detective who was first on the scene, who confirmed her death, was not the murderer, but rather an accomplice who assisted her in faking her own death. What a pity. Such a pity. My dear, you were so close to the right answer. Unfortunately, the right answer is... Miss Sparkle's body. Sparkle was disguised as Sparkle's body. Ding-a-ling! I won! Does Miss Sparkle's body even count as a real character? Why not? Miss Sparkle's body appeared in all 3 of those skits just then. It's a little bit forced, but it's fine. So, who is this Mr. Sampo, then? Beautiful lady, I already confessed everything to you earlier on. I really didn't know a thing. I just helped a friend send a letter. That's all. So I've been running a fool's errand this whole time. My dear, why so serious? Haven't you been having a great time? I have, at least. You take memories, and I get joy. We get what we need from each other, seeing as we're such kindred spirits, but also such loners. Why don't you come and work with me? Ooh, we can dance ballet together. Oh? Am I understanding this correctly? A masked fool inviting me to work together? A show of unprecedented splendor is about to be staged in Penacony. If you're too late to take the stage, you can work behind the scenes. If you want to appreciate this drama, you have to stand up under that spotlight as you take the stage and watch the dancing envelop you. Come with me. This is the best seat in the house. I don't really understand why you're so fixated on destroying family barriers. But, as I said before, a memo keeper can't help you. It's frankly above my pay grade. Also, I don't consider you a loner. Oh, I don't mean him, but rather behind you. The one who hired you to come to Penacony probably doesn't want you secretly linking up with other forces, right? How did you know? Memory is like the deep blue sea. But if you try to catch 2 fish with 1 cast, you might not be satisfied with your catch. So, you mean you're refusing? Memo Keeper, did you think you could just leave? Why not? My dear, I don't want to scare you. You'll know the answer sooner or later. We're just getting to know each other a little today. If you ever change your mind, come find me at the tavern. That is, if you can find me. Let's go, Sampo? Sampo. Who is... Sampo? This is Bellabog, right?
I said, why not? Don't worry. Such a crude approach violates my statics of memory. So once you leave my sight, you'll be able to remember everything again. And also, I'm sorry, my dear. My dream dance partner? I've already got sights on someone else. Ja. Das müssten entweder wir oder Aventurin sein. Aber ja, auch mal wieder interessant. A special dream this has been. Did you notice its nested structure? Being part of a play inside the dreamscape is as real and captivating as being in a dream within a dream. Da sieht man also auch mal wieder, was für eine besondere Kraft Black Swan besitzt. That's the end of Miss Black Swan's dream bubble. Are you satisfied with your experience? Tja. Wie faszinierend. I also found this dream suitably fascinating. You've gained joy from it. You've gained joy from it. And Miss Black Swan surely also feels gratified, yes? If we meet again, I will pass your esteemed praise on to you. I noticed that the people in your dream were familiar to you. It's worth repeating that dreams are just dreams. And in Pinnacle, dreams can be processed, or even tempered. Things in our dreams cannot be trusted, let alone in someone else's dreamscape. If there's any information that you'd like to confirm, please do so by the cold, hard light of reality. Sweet dream. Eigentlich dann jetzt sag auch mal wieder ein Hinweis darauf, dass sagt, vielleicht nicht alles so war, wie man es gesehen hatte. I wouldn't do anything to her. Don't worry about that, Memo Keeper. Let's talk about my thing. I've helped you out with everything you've asked, as agreed. Shouldn't you give my mask back to me now? Since when did the masked fools suddenly start respecting agreements? Just kidding. I loved seeing that look on your face. Take this key to the tavern cellar, third barrel on the left. You never saw me. But Sampo, after all this time, what made you suddenly want to take back your mask? This doesn't seem like the Sampo I know. Ah, sehr interessant. Sampo gehörte also zu den maskierten Narren an, hat dann aber seine Maske abgelegt, um dann, nach Belobog zu kommen. Faszinierend. Das würde, vielleicht auch bedeuten, dass Sampo vielleicht ein Charakter sein wird, der in irgendeiner späteren Version vielleicht so ein 5-Sterne-Charakter vielleicht wird. Das wäre auf jeden Fall interessant, weil dann würde sich theoretisch... würde sich dann eigentlich überhaupt seine Art und Weise ändern? Tja, wer weiß. Aber auf jeden Fall hat dieses Erlebnis, diese Traumblase auch, einige neue Sachen aufgewirbelt. So kann man es sagen. Let me guess. A catastrophe is coming to Urello 6. Am I right? Was? Well, no comment about that. But I love that line you said. If you're too late to take the stage, you can work behind the scenes. That really makes sense. Sometimes even an old-timer like me feels like taking the stage and making a fool out of myself. If you're all out of options, please get in touch with me. I'm the kind of person who values friendship highly. Forget it. You'll be doing me a favor if you stay away from Belobog. After all the elation that Miss Sparkle seeks.
isn't something old Sempo can stand by. Go tell Giovanni I said hi. Fine, I'm just spitballing here. Don't take it so seriously. Why so serious? Das wird jetzt, sagt, noch immer interessanter. Eine Katastrophe bahnt sich auf Jarilo 6 an. Und Sampu kennt auch Giovanni. Und wir haben eine neue Nachricht erhalten. Phantomat, ich nehme an, du hast die Traumblase schon gesehen. Entspann dich. Ich will nur wissen, ob sich schon jemand nach dir erkundigt hat. Hä, stimmt etwas nicht? Ich werde es kurz machen. Die Närrin namens Sparkle sucht derzeit überall nach dieser Traumblase. Ich weiß nicht, welche Absichten sie hat, aber wenn ich zulasse, dass es ihr in die Hände fällt, wird es nur noch mehr Verwirrung stiften. Phantomat, könntest du mir einen Gefallen tun und die Traumblase zurückholen? Na klar. Deine Einstellung gefällt mir. Ich werde mit dir gehen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo wir die Traumblase zurückgelassen haben. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Moment. Wie kannst du eine Erinnerung vergessen? Wie kann eine wahre Erinnerung eine Erinnerung vergessen? Bist du wirklich schwarzer Schwan? Du hast mich durchschaut. Na, ich bin doch keine echte wahre Erinnerung. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich so schnell durchschaut hast. Wie blöd. Bei Streichen geht es immer um das Hin und Her. Du hast dir erlebt, wie viel Spaß ich mit der wahren Erinnerung habe. Du kannst von ihr lernen, junger Namenloser. Das erste Anfang. Ich komme wieder. Keine Frage. Versuch's nur. Nur zu, wir werden sehen, wer beim nächsten Mal austrickst. Wen beim nächsten Mal austrickst. Nachricht wurde nicht gesendet. Dieser Benutzer existiert nicht. Tja, wir haben noch eine Nachricht von Sparkle erhalten. Es ist Tanzzeit. Na gut. Was ist das? Schwarzer Schwan? Was ist das jetzt schon wieder? Gibt es jetzt, sagt, noch eine weitere Mission? Nein, die Maskerade im Duett war, sagt jetzt, wie es aussieht, die einzige Mission. Aber was ist dann jetzt, sagt, hier mit Schwarzer Schwan? Phantomat, ich nehme an, du hast die Traumblase schon gesehen. Entspann dich. Ich will nur wissen, ob sich schon jemand nach dir erkundigt hat. Okay, ich habe ein Déjà-vu. Du kennst vielleicht auch die interessante junge Närrin Sparkle. In letzter Zeit hat sie Spaß daran gefunden, sich als andere Menschen auszugeben, Phantomat. Hat sie das schon bei dir versucht? Warte, dann könntest du... Demnach könntest du auch Sparkle in Verkleidung sein. Du wirkst sehr wachsam. Was kann ich tun, um zu weisen, dass ich bin? Eine einzigartige Ausdrucksweise. Einige besondere sprachliche Gewohnheiten, zum Beispiel, ob du Punkte in Nachrichten setzt oder nicht. Aber wenn die kleine Närrin... Oh Gott. Hallo, das ist zu viel. Ich muss erstmal das Ganze lesen. Aber wenn die kleine Närrin eine gute Beobachtungsgabe hat, besteht die Chance, dass sie alles an einer Person perfekt imitieren kann. Ich denke, dass das Einzige, was einen Menschen von einem anderen unterscheidet, sind seine Erinnerungen. Es gibt keine Möglichkeit für einen Außenstehenden, die Erinnerung einer Person vollständig zu stehlen oder zu imitieren. Es ist genau wie damals, als wir uns in Penacony trafen, oder? Ein seltsames Traumland, das uns umgibt. Eine Reihe von seltsamen Morden, Leute mit unterschiedlichen Träumen, die Wahrheit, die unter der Wasseroberfläche liegt. Soll ich fortfahren? Ich brauche noch mehr. Wenn ich schon mal dabei bin. Es kann nicht sein, dass ich diejenige bin, die ganze Zeit redet. Nach deiner Logik müsstest du ebenfalls beweisen, dass du nicht Sparkle bist, Phantomat. Hä? Das war nur ein Scherz. Als Wahrerin der Erinnerung weißt du natürlich, wer die Person auf der anderen Seite meines Bildschirms ist. Also gut, Sparkles Streiche haben durchaus ihre Vorteile, denn sie bringt uns dazu, das Geschehene zu überdenken und über das Aussehen und die Realität der Traumlandschaft nachzudenken. Das ist auch der Grund, warum ich die Traumblase mit dir geteilt habe. Gut, es scheint, als hätte sie keine größeren Schaden angerichtet. Ich bin beruhigt, wir sprechen uns bald wieder. Also gut, das könnte jetzt, sag, sowieso auch ein Hinweis darauf sein, dass, sag, jetzt nicht wirklich alles so abgelaufen ist,
wie man es ja in der Hauptstory gesehen hat. Firefly könnte ermordet worden sein, sie könnte es aber auch nicht gewesen sein. Die Träume können ja immer manipuliert werden. Und des Weiteren, ist Robin wirklich tot? Oder wurde ihr Tod bloß vorgetäuscht? Ja, darüber muss man jetzt auch nachdenken. Ist sie jetzt wirklich tot oder wurde das Ganze bloß vorgetäuscht? Wurden vielleicht beide Morde vorgetäuscht? Tja, das wird sich höchstwahrscheinlich erst in Version 2.1 aufklären. Aber so oder so, diese Traumepisode gibt einen auf jeden Fall Stoff zum Nachdenken. Aber jetzt an der Stelle will ich es wagen. Ein kleiner Warp in Ehren kann jetzt hier niemand verwehren. Okay, anscheinend hat das jetzt nichts gebracht. Abgesehen von Tingyun. Schade. Oje. Schade, schade, sage ich da, oje. Vielleicht waren wir jetzt auch wieder ein bisschen zu voreilig. Ah. Hallo Misha. Aber im Grunde genommen könnten wir jetzt auch ein klitzekleines bisschen zu voreilig jetzt gewesen sein. Das könnte ja immer noch sein. Denn mein ganzes Vorhaben hier könnte jetzt auch wieder mein Schuss ins Blaue gewesen sein. Und könnte jetzt sowieso auch überhaupt nicht klappen. Tja, es war jetzt erstmal ein netter erster Versuch. Der erste große Versuch, um irgendwie vielleicht Black Swan zu kriegen. Aber ansonsten haben wir jetzt hier an der Stelle auch schon mal ein paar Kleinigkeiten erledigt. Das flatterhafte Trugbild. Growing up, of course. Und dann jetzt sagst du sowieso. Living? That's all a big hustle and bustle. But life's all about savoring the moment. Die Fast-Vervollständigung von Guinai-Fan. Ist ja auch schon mal nicht schlecht, wie das jetzt ablief. Tja, soweit, so gut, soweit. Warte mal, was haben wir jetzt? Ah, Tingyun haben wir jetzt hier noch übersehen. Ah, a visitor. Please let me show you some of our local hospitality. Gut, damit hätten wir jetzt an der Stelle schon mal ein paar Sachen jetzt hier gemacht. Theoretisch das nächste, was wir jetzt hier machen würden und müssten, wäre jetzt auch erstmal den Kram hier mal abzuschließen. Das würde uns an der Stelle auch schon mal 70 weitere Stellariade geben. Des Weiteren Hanus Gefängnisausbruch wäre jetzt auch mal angebracht. Oder natürlich auch noch die weiteren Missionen, die hier auf uns warten. Oder natürlich auch noch die andere... Warte mal, was war das jetzt eben? Okay. Oder natürlich noch was anderes. Der Drache kehrt heim. Dafür müssen wir jetzt erstmal bestimmte Nachrichten lesen.
Aber gut, das wäre auf jeden Fall etwas, was wir, wie gesagt, demnächst mal machen könnten. Der Drache kehrt heim. Okay. Wir hätten ja gesagt, so oder so noch einiges zu erledigen. Und wir haben ja gesagt, sowieso noch ein paar Tage Zeit. Da wir jetzt ja sowieso, ja sagt auch, was ich ja sagt, noch nicht ganz so gezeigt habe, sowieso Danhang im Bibito Lunar ja sowieso auch Level 80 gebracht haben. Ebenso auch der Lichtkegel, den wir ihm gaben. Die Spuren einigermaßen schon weit erarbeitet haben, dann er sagt, seine Ausrüstung auch schon mal ein bisschen weit angepasst haben. Nicht gerade so optimal, aber müsste auf jeden Fall zerstörerisch genug sein, um schon was anrichten zu können. Würde ich meinen. Naja, jedenfalls ein paar Sachen könnten wir vielleicht schon mal machen. Okay, das sagt schon mal nicht. Aber damit hätten wir jetzt auf jeden Fall schon mal genügend Material da für weitere Level-Ups. Naja, so oder so. Es gibt, er sagt, wie man ja noch sehen kann, einiges zu tun. Und er sagt sowieso noch einige Stellariade zu erhalten. Das Fest der Täuschung. Tja, da hätten wir, er sagt sowieso noch einiges. Wir können, er sagt, auch mal kurz mal einen Blick noch drauf riskieren. Okay, die anderen Geschichten hier, wie lange gehen die noch? 2 Tage. Okay, wollen wir doch mal was sehen hier. Das kann allerdings, er sagt, nicht so gut laufen. Naja, andererseits kann man es an der Stelle auch noch nicht so ganz wissen. Da müsste man auch erstmal versuchen, ein paar Sachen zu experimentieren. Ebenso natürlich auch hier. So oder so sage ich dann jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo dann natürlich, er sagt, die Rückkehr des Drachen, oder besser gesagt, der Drache kehrt heim, dann erstmal geschehen wird. Bis dann und ciao bis dann.